Thank you guys. We were worshiping in the key of H Gracias today. por alabar con nosotros hoy. It was the key of H, Fue la llave de las edades and that's for Help Me Jesus. y ahí está donde ayúdame Jesús. So let's introduce Josh. Vamos a presentar a Josh. Josh is no stranger. Josh no es un extraño para esta iglesia, ya ha venido varias veces Come several times, and he's going to bring the word today. y él nos va a traer la palabra hoy. So thank you, Josh, for Gracias, being with Josh. us. Thank you. Thank you for having me. It's an honor. Es un honor estar aquí. Man, with these lights, Con estas luces, you can almost fall asleep. casi se puede uno ir a dormir. You want more light? No, I'm just playing. Solo bromeo. How are we doing today? ¿Cómo están hoy? Good, good? Muy great, bien. great. When Lena told me that I was going to preach, Cuando el pastor Leino me pidió que predicara, I got super nervous me puse muy nervioso because it's been a while. porque ya tiene mucho. But God sometimes calls us out of our comfort zone, right? Pero Dios a veces nos hace que salgamos de nuestra zona de Makes us do things that we're comportamiento, not really used to doing. cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Push ourselves to other limits. Nos empuja a nuestros límites. And who likes that? ¿Y a quién le gusta eso? At first, it doesn't seem right? It De doesn't seem primero good. no nos parece bien. It's like working out. It feels hard at Es first. como cuando hacemos ejercicio, es duro. But since I got married, I haven't worked out. Pero desde que me casé no he hecho ejercicio. Because you work out to get married, you want to be ready for that day. Hace un ejercicio antes de casarse para estar listo. But after that, you kind of go in cruise control. Pero después de eso se va uno como vaya. All right, so today I wanted to talk to you about having, we know that having the proof is very important when it comes to making decisions. Sabemos que teniendo prueba es importante cuando uno va a tomar decisiones. Having the facts is important. Teniendo los hechos es importante. When it comes to making negotiations. Y cuando se trata de hacer negociaciones, When it comes to in court cases. como en los casos de la corte, You have to have the evidence. tienes que tener You evidencia, have to have the test results. tienes que tener resultados de los exámenes. And Jesus gave us a lot of examples of what it means to be a disciple. Y Jesús nos ha dado muchos ejemplos de lo que significa ser un discípulo. But I think there's one proof. Pero yo creo que hay una prueba. And to give you a little bit of an idea, Y para darles una idea, when our baby girl was born, before she was born, antes de que nuestra bebé haya nacido, when my wife was pregnant, cuando mi esposa estaba embarazada, I had a feeling it was going to be a girl. yo presentía que iba a ser niña. Something inside of me told me it was going to be a girl, and I wanted one. Algo dentro de mí me decía que iba a ser niña y yo quería una niña. And it's a girl. Y es una niña. But I have proof Pero tengo prueba that I said that it was going to be a girl. de que yo dije que iba a ser niña. So here's this little video to show you that I recorded a video right moments before where we're going to go walk in to get that ultrasound. Aquí está el video que hicimos antes de entrar al ultrasonido. Yo quiero ver. We are about to walk into the clinic. Están entrando a la clínica What we're going to have with Yoli. We already know. Yeah, it's a girl. donde les van a revelar el sexo y él dice que es Mark niña. my words. You excited, babe? We're about to find out what you are. Hey, what are you doing? Nothing. Oh, gosh. What was that? What? So that will forever be So, por siempre será on YouTube. en YouTube. So when my baby girl grows up, Entonces, cuando mi nena crezca, it'll have the date, va a tener el día, January enero 2016. de 2016. I knew that you were going to be a girl. Yo sabía que ibas a ser niña. So the title of this message today is This is the Proof. El título de este mensaje es Esta es la prueba.
If we call ourselves disciples of God, si nos llamamos a sí mismos discípulos de Dios, and as Christians we are disciples y como cristianos somos discípulos, because we are followers of Jesus, porque somos seguidores de Cristo, we sometimes have the language down as Christians. a veces tenemos el lenguaje de cristianos, We have the dressing style as Christians. nos vestimos como cristianos, We have the bumper sticker as Christians. tenemos las calcomanías de cristianos, We have the cross necklace as Christians. tenemos las cadenas con el Cristo. But there's one thing that I think Jesus Pero hay una cosa que yo creo que Jesús wanted to make sure quería asegurarse, that this is the proof que esta es la prueba that we are followers of que Jesus. somos seguidores de And Jesús. so we go to John 13:35, Entramos a Juan 13:35, which says, el que dice, your love tu amor for one another del uno por otro will prove to the world le probará al mundo that you are my disciples. que ustedes son mis discípulos. So your love, Entonces tu amor, the way we love each other, de la manera en que nos amamos unos a otros, the way we love our brothers, como amamos a nuestros hermanos, the way we love our relatives, como amamos a nuestros parientes, will prove to the world le probará al mundo that you are my disciples. que tú eres mi So the discípulo. question here is, La pregunta aquí es, how are we supposed to love? ¿cómo deberíamos de amar? Because love is a four-letter word Porque el amor es una palabra de 4 that can be very complex, que puede ser muy complexa, that has many ways to express. que tiene muchas maneras de expresarse. If I were to ask somebody here, what is love? Si yo le preguntara a alguien aquí, ¿qué es el amor? We probably get a lot of responses. Tal vez las respuestas serían But I feel we diferentes. get the answer Pero yo creo que la respuesta, a little bit, one verse before it. One verse before this one. se nos da en un verso antes que este. John 13:34. Juan 13:34. A new command I give you, Un nuevo mandato les doy. love one another Ámense unos a otros, as I have loved you. como yo te he amado a ti. So you must love one another. Así es de que tienen que amarse los unos a A otros. new commandment. Un nuevo mandamiento. Why? Because it was said before that you should love your neighbor as you love yourself. ¿Por qué? Porque se había dicho antes que deberías de amar a tu prójimo como a ti And mismo. we love ourselves. Y nos amamos a nosotros mismos. I shaved this morning. Yo me rasuré esta mañana. I tried to dress up this morning. Trato de vestirme bien. I ran out of time because I'm not used to 2 p.m. services, so I tried to shower this Se morning. me pasó el tiempo porque no estoy acostumbrado al servicio de las 2. We love ourselves. Nos amamos a nosotros But mismos. Jesus takes it a step further and says, love as I have loved you. Pero Jesús lo dice un poquito más allá, cuando Él dice, ámense como yo los he amado Now a that's another ustedes. level. That's a little bit harder. Eso es más difícil, es otro nivel, maybe even impossible. tal vez imposible. It's so to be able to love like God, Para poder amar como Dios, we have to understand the way that He loved us. tenemos que entender cómo Él nos amó a So nosotros. the story that I'm going to tell you today is going to eradicate around Acts chapter 9, La historia que yo les voy a dar hoy se va a radicar en Hechos, capítulo 9, verse 10. verso 10. So we have the story here of somebody very famous in the Bible called Saul. Tenemos a alguien en la Biblia muy básico llamado Saúl, And Saul was a threat to all the Jews in his time. y Saúl era como una threat. What is a threat? Amenaza? Una amenaza a los judíos He, en ese tiempo. he persecuted the church. He arrested many that believed in the way. Él perseguía a los cristianos y a la iglesia cristiana. He was a believer in the law of Moses. Él creía en la ley de Moisés. He was an enemy of the gospel of Jesus. Él era un enemigo de la palabra de Jesús. But on his way to a city called Damascus, Pero cuando él iba a la ciudad de Damasco, he was confronted by Jesus. fue confrontado por Jesús. The Bible says that he fell off and a light came from heaven. La Biblia dice que él se cayó y una luz del cielo vino. And a voice said, Saul, Saul, why are you following me? Y una voz le dice, Saúl, Saúl, ¿por qué me sigues? And he said, who are you, Lord? Y él dice, ¿quién eres, Señor? He says, I am Jesus, the one that you've been following. Y se le contesta, soy Jesús, al que has estado persiguiendo. Now he tells him to go to the city Él le dice que vaya a la and he'll ciudad give him further instructions. y que le va a dar más But the Bible instrucciones. says that he went blind. Pero la Biblia dice que él se encegó, He wasn't able to see. ya no podía ver. So here we come into chapter 9, verse 10. Entonces cuando entramos al capítulo
al verso 9, capítulo 10, where we're introduced to a new character. se nos introduce a un nuevo personaje. And it says like this, Acts chapter 9, verse 10 through 15. Y Now dice- there was a disciple at Damascus Ab- named Ananias. And I think I have it there in Spanish already, Oh, so okay. you don't have to worry about that. Now there was a disciple at Damascus named Ananias. The Lord said to him in a vision, Ananias, and he said, Here I am, Lord. And the Lord said to him, Rise and go to the street called Straight, and at the house of Judas, look for a man of Tarsus named Saul. For behold, he is praying. And he has a vision of a man named Ananias to come in and lay hands on him so that he might regain his sight. But Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much evil he has done to your saints at Jerusalem, and there has been authority from the chief priests to bind all who call on your name. But the Lord said to him, Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and the kings and the children of Israel. So here we have the story of Ananias being called through a vision to go pray for Saul. Entonces aquí tenemos la historia de Ananías cuando se le llamó para Ir a orar por Saúl. ir a orar por Saúl. So I want to talk about a couple of points that we get out of these verses. Y quiero hablar de unos puntos que salen de estos versos, Of what it means to love as a disciple, de lo que quiere decir amar como un discípulo or to love the way Christ does. o amar como Cristo lo hace. Okay? The first thing that I want to talk about La primera cosa que quiero decir is to love like Christ es que el amar como Cristo is to allow yourself to be interrupted. es dejar que tú seas interrumpido. Ananias was interrupted. Ananías fue interrumpido. We don't know what he was doing that day. Maybe he was at his house, No sabemos lo que él hacía ese día, tal vez solo estaba en su casa, but he got a vision pero le llegó una to visión do something different, de que hiciera algo diferente, to go and pray for a guy de que fuera a orar por un that hombre he was probably pretty scared of. del cual él posiblemente temía. So he was interrupted, as many people in the Bible were also interrupted. Como mucha gente en la Biblia, también nosotros somos interrumpidos. I almost broke my leg. Jesus, on his way to Jairus' daughter, Jesús, de su camino a la casa de la hija de Jairo, Jairo, in Luke 8, verse 46, he was interrupted on his way. He was going to Jairus' daughter's house to go pray for her because she was supposedly dead. él iba a orar por esa niña porque posiblemente ella estaba muerta. But on his way over there, he was touched at his garments. Somebody touched his garments. Pero cuando él iba de camino, algo le tocó sus ropas. And he said, somebody has touched me. And his disciples were like, Jesus, we're all surrounded here trying to follow you. And you ask who touched you. Y él dice, alguien me tocó. Sus discípulos le dicen, Jesús, estás rodeado de gente. But he was interrupted by a woman who had had a discharge of blood for 12 years. Pero él fue interrumpido por una mujer que tenía la enfermedad de sangrado por muchos años. And he healed her there Y él la curó en ese momento because of her belief por su that creencia, she would be healed. su fe de que ella iba a ser sanada. Ananias' plans were interrupted too. Los planes de Ananías también fueron interrumpidos. He actually had a valid excuse not to go. Él tenía una excusa válida He para no ir. said, this guy's done very bad things. Él decía, este hombre ha hecho muchas cosas malas. This guy has an order to arrest us. Este hombre tiene órdenes de arrestarnos. And so was Jonah was interrupted to go preach to Nineveh. Y Jonah Nineveh. también tenía la orden de ir a predicar. He was interrupted by God to go and preach to these people that he Fue didn't know. interrumpido por Dios para que él fuera a predicar por esta gente que él no conocía. And that he actually didn't like. Y He didn't like. He y a él didn't no like. le gustó. He didn't like those people. no le caían bien esa gente. Another example is Peter was praying Otro ejemplo es cuando Pedro estaba orando and he received a vision from God. y recibió la visión de The Dios. Bible talks about that he saw reptiles, he saw birds, La Biblia nos dice que él vio reptiles, and, pájaros. and they came down to him, and God tells him to eat from them. Vinieron hacia él y Dios les dice que comiera de And he ellos. says, I'm not going to eat that because I've never eaten anything that is vile. Y él contesta, yo no voy a comer eso, nunca he comido algo que no haya sido puro. So, but God was trying to tell him that the gospel was not just for the Jews, Pero Dios trataba de decirle que la palabra no era solamente para los judíos, but it was for the Gentiles as pero well, también para los and for gentiles the whole world. y para todo el mundo.
And so honestly, I was interrupted as well. Honestamente, yo también fui interrumpido. I received the call earlier this week on Monday. Yo recibí la llamada el lunes en la mañana. Leaner calls me and he says, "Bro, can you preach this Sunday?" Pastor Leonard me llama y me dice, ¿puedes predicar este domingo? And immediately in my head, I'm like, man, I'm not ready for this. Inmediatamente en mi cabeza yo dije, no estoy listo para esto. This is out of my comfort zone. Esto está muy fuera de mi zona de confort. Call me to, bring me to sing. Mejor llámame a cantar. Bring me to lead worship. Mejor yo guío la alabanza. I'll show up Sunday at 2 p.m. and play the drums. Voy y toco la batería si quieres. But don't call me to preach, Pero no brother. me pidas que predique, hermano. That's out of my comfort zone. Eso está fuera de mi conformidad. So my plans were interrupted. Entonces mis planes fueron interrumpidos. How I had the week planned out was changed. Como yo planeé, mi semana fue cambiada. But I understood like Ananias. Pero yo lo entendí como Ananías. Sometimes because something seems inconvenient to you, A veces porque algo parece inconveniente because para it's ti. out of your comfort zone. Porque te saca de tu zona de confortamiento. How many planners do we have here? ¿Cuántos planeadores tenemos aquí? Los demás somos hispanos. Ajá. But when we plan something, let's say we plan a vacation, Pero kids are out of school. Cuando planeamos algo, por decirlo así, vacaciones. And on your way to your trip, Y cuando vas de camino a tu viaje, you get a flat tire. se te poncha una llanta. That's not in your plans. Eso no está en tus planes. But somebody comes and helps you. Pero alguien llega y te ayuda. And they happen to not be Christian. Y sucede que no son cristianos. And you happen to tell them, hey, I love Jesus. Y tú les dices, hey, yo amo a Jesús. He loves you too. Y Él te ama también. Maybe it wasn't a coincidence that I got a flat tire. Tal vez no fue coincidencia que So se te when your ponchó la plans llanta. seem to be interrupted, Entonces, cuando parece que tus planes sean when it interrumpidos, seems that it can be an inconvenience, cuando parece que puede ser una inconveniencia, you never know jamás sabes if God has something prepared for you si Dios tiene algo preparado to para ti, change a broken heart, para cambiar un corazón quebrantado, to change a heart that needs healing. para sanar un corazón. We all get that phone call. A todos nos llega esa llamada. Man, this guy, I did not want to talk to him Ah, right now. no quiero hablar con este ahorita. Or we're all sometimes on our way to the store. O cuando vamos de camino a la tienda And then you see somebody y tú ves a alguien and you're like, I don't want to see that person y tú today. dices, no quiero ver a esa gente I don't hoy, feel like talking to him today. no quiero hablar con ellos hoy, But they interrupt you. pero te interrumpen. What if God has something prepared for them ¿Qué tal que Dios tenga algo preparado para ellos through you? por medio de ti? So please, if it seems like an inconvenience, Entonces, por favor, si parece una inconveniencia, obey, obedece, listen, escucha, and God may speak through you. y Dios tal vez te hable. The other day I was outside, I bought a new camera, El otro día estaba yo afuera con and mi I was cámara, outside of my house, testing it out, taking pictures and filming with it. la estaba probando, tomando fotos, tomando video, And my neighbor comes in y mi vecino llega and he says hi. y me dice hola. I actually let him borrow a heater of mine over the winter. Le dejé que le presté un calentador en el invierno And that was like 7 months ago because winter's been y gone. ya hace como 7 meses. So he's like, I have your heater inside. Entonces viene y me dice, tengo tu calentador ahí And I'm adentro. like, sure. And I sit down, he gives me my heater, and it so happens that he's going through a little bit of trouble. Y sucede que él estaba pasando por unos problemas. And because I know I'm not the only one, Y porque yo sé que no soy el único, the thought comes into my mind, el pensamiento me llega en la mente. and I'm like, I'm going to have to sit here for a little bit Y digo, voy a tener que sentarme aquí por un ratito and listen to this guy. y escuchar a este hombre. But then in my heart, my spirit was telling me, Pero en mi corazón algo me decía, where's the love? ¿en dónde está el amor? Where's the love that Christ would show? ¿En dónde está el amor que Cristo ve, Where's que the, mostraba? where's the sacrifice? ¿En dónde está el sacrificio? Are you too busy with your schedule? ¿Estás muy ocupado con, With your plans? con tus planes? And then I had to sit down Y me tuve que sentar and I prayed for him y yo oré por él and believed for him y creí and por that él his marriage would be restored. que su matrimonio fuera restaurado. And that could have been a blessing Y eso pudo haber sido una that bendición he could have missed que él pudo haberse perdido because I was too busy. porque yo estaba ocupado. Jesus might have seemed too busy to go pray for Jairus' daughter, Jesús tal vez haya estado muy ocupado para ir a orar por la hija de Jairo, but he allowed himself to be interrupted. pero él permitió ser interrumpido. And now we have this woman in the Bible Y ahora tenemos esta mujer en la Biblia, that many sermons have been preached from. de los cuales muchos siervos han orado. Point number 2. El punto número 2.
To love like Christ el amar es como Cristo, is to love our enemies. es amar a nuestros enemigos. Ananias had a valid excuse. Ananías tenía una excusa válida. This guy has killed us. Este hombre nos ha matado, This guy has arrested us. nos ha arrestado. This guy wants us off the face of the earth. Este hombre nos quiere borrar de la tierra. He is an enemy of ours. Es un enemigo de nosotros. But Matthew 5:43 to 44 says, Pero Mateos 43 al 45 nos dice, "You have heard that it was said, has oído que se ha dicho, you shall love your neighbor amarás a tu prójimo and hate your enemy." y odiar a tu enemigo. We'll stop right there. We'll stop right there. Okay. That Vamos a sounds like parar a ahí. pretty valid sentence, right? Eso se oye como algo válido. Most people would say that. ¿Alguien diría eso? Most people would agree with that. La mayoría vamos a estar de acuerdo con eso. Yeah, that's right, Jesus. Claro, Jesús, Love my neighbor voy a amar a mi prójimo and hate my enemy. y voy a odiar a mis Man, enemigos. because there's some people that have done some wrong things to me. Porque hay gente que me ha hecho unas cosas bien malas. But as Jesus always loves to do, Pero como Jesús le encanta hacer and challenge the way that we think, y nos reta de la manera en que he says, pensamos, "But I say to you, y dice, pero yo les digo a ustedes, love your enemies amen a sus enemigos and pray for those y oren por ellos, who persecute you." los que te persiguen. It's funny because Ananias was persecuted by Saul. Y está medio chistoso porque Ananías fue perseguido por Saúl. The believers as Ananias Los creyentes como Ananías were being persecuted by Saul. habían sido perseguidos por Saúl. But God has called us Pero Dios nos ha llamado a amar a nuestros enemigos. a amar a nuestros enemigos. That's a little bit easier said than done, right? Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Because sometimes if we have to forgive somebody, Porque muchas veces si tenemos que perdonar a alguien, if we feel like we let them off the hook, si sentimos que ya los dejamos, we felt like it's hard to forgive somebody because you think to yourself, no, they have to pay for what they did. sentimos que es difícil porque decimos tienen que pagar por lo And que han hecho. a lot of times it's people closest to us. Y muchas veces es gente que está muy cercana a nosotros. Man, I have an uncle Yo tengo un tío that I have a hard time getting along with. con el cual no nos caemos bien. Amen? Amén. Anybody? La suegra, La suegra. ¿verdad? The mother-in-law. I love my mother-in-law. I love my mother. Inteligente. My mother-in-law is very sweet. Dice que su suegra es dulce. She is. I just came from Mexico Acabo de regresar de México. and I had a great time. Oh, por eso es dulce, porque está en México. Oh yeah, that's JD dice lo mismo de mi mamá, pero es porque está allá. yeah, maybe so, JD. Yeah, I think we have something in common there. Yeah. No, but even when she was here, she was very sweet. Okay. I really Que, loved her. que cuando estaba aquí también era dulce. So when somebody that has hurt us Cuando alguien nos ha nos ha lastimado, lastimado, and a lot of times it's somebody close to us, it's hard to forgive y muchas veces es cercano a nosotros, es muy difícil perdonar. because we think, that person has to pay for what they did. Porque decimos, esa persona tiene que pagar por lo que ha hecho. But let us remember that the Bible also tells us Pero hay que recordar que la Biblia también nos dice that God is a just God, que Dios es un Dios justo. and our job is to forgive, Y nuestro trabajo es perdonar, as Christ has forgiven us. como Cristo nos ha perdonado. And vengeance is mine, says the Lord. Y la venganza es de Mía, Él, dice el dice el Señor. So we leave the vengeance to God, Entonces le dejamos la venganza we a leave, Dios, we leave the justice to God, le dejamos la justicia a and Dios we forgive y nosotros perdonamos. because we were forgiven, right? Porque nosotros fuimos perdonados. Amen. Huh? And we'll leave the preaching Y to que Josh. Joshua predique. Okay. So Christ loved us even when we were his enemies. Cristo nos amó aun cuando fuimos sus enemigos. I don't know if I have this, but Romans 5:10 says, No sé si lo tengo ahí, pero Romanos 10 dice, "For while we were enemies, mientras que fuimos enemigos, we were reconciled to God nos fuimos reconciliados con Dios by the death of his son. por la muerte de su Hijo. Much more now Mucho más ahora that we are reconciled, shall we be saved by his life." que somos reconciliados, deberíamos ser salvos por su vida. Salvos por su vida. Yeah. So, I know that the Bible also says in Hebrews that Jesus was tempted in every way. Sé que la Biblia dice en Hebreos que Jesús fue Fue tentado fue en tentado todo. en todos los lados. Sí. And so
he understands the complexity of life sometimes. Entonces él entiende qué tan compleja es la vida a veces. I have, sadly, and you probably heard of situations, I've heard of 2 situations, and one was very close to me. He escuchado de 2 situaciones, una de ellas es muy cercana a mí. So I used to work at a radio station Yo antes trabajaba en una estación de radio que se llamaba La Raza. que se llamaba La Raza. And I worked there for a couple of years. Trabajé ahí por unos 2 años. And one day I get to work, and all of a sudden my boss tells me, you know this radio guy? Un día llegué a trabajar y me dice mi jefe, ¿conoces a este señor de radio? He works for us. I need you to take everything, all his images from the website off. Trabaja con nosotros, quiero que le quites todas sus imágenes de su internet, Everything from social media. todo desde los medios sociales. And I thought, man, maybe this guy really hated his job and he decided to quit. Y yo dije, tal vez este hombre odia su trabajo y decidió renunciar. But as I was there on Facebook, on social media that same day, Pero ese mismo día, cuando yo estaba en el medio social, Telemundo puts up the news Telemundo puso en sus noticias that this guy que este hombre that I knew, que yo conocía, that I was just at an event with him a couple of days ago. con el cual había estado en un evento unos días atrás, I was with him on a Saturday. This was a estuve con él Sunday. un sábado y esto sucedió el domingo. So Monday I'm at the office. El lunes estoy en la oficina And the news comes out that he had molested his stepdaughter for many years. y salió en las noticias que este señor estaba molestando a su hijastra por muchos años. And I'm like, I just saw this Y guy. yo no lo podía creer porque He dije, lo acabo de ver. He looked like a regular guy. Se miraba como un hombre regular. We had a lot of fun together. He made jokes. Nos divertíamos, dijimos bromas And then this comes out. y luego esto sale. I can only imagine the pain. Solo puedo imaginarme el dolor. Now that I have a daughter, I can't even fathom Ahora que tengo una hija, ni siquiera puedo imaginarme what the mother was going through. lo que estaba pasando la madre. And I don't even know where to start. Y ni siquiera sé en dónde empezar. If I was in that situation, Si estuviera yo en esa situación and maybe how I had to look at him in his eyes y ahora tengo que mirarlo en los ojos with the phone on my ear con mi teléfono en mi oído and tell him that I forgive you. y decirle te perdono. And so, but that's what we're called to do. Pero a eso hemos sido llamados. And he's paying for justice. Está él pagando por la justicia. He's going to be there for several years. Va a estar ahí por muchos años And the vengeance is the Lord's. y la venganza es del Señor. Our job is to forgive. Nuestro trabajo es So perdonar. I don't know if there's been people in your in your life No sé si ha habido gente en tu vida that have really hurt you, que de verdad te ha lastimado, caused you a lot of pain, que te han causado mucho dolor, have made you think the worst for them. que te hayan hecho pensar lo peor de ellos. And we're human, Y somos humanos and we sometimes think like that. y a veces pensamos así. But if you truly want to be free, Pero si de verdad quieres ser libre, I feel that if you truly want to live a free life in siento Jesus, que si de verdad quieres vivir una vida libre en Jesús, you have to take that act of faith tienes que tomar ese hecho de fe and forgive. y perdonar. Now, forgiving is different than trusting. Perdonar es diferente que tener confianza. Maybe that guy that I was talking about Tal vez este hombre del cual yo hablaba can be like, can I have my family back? puede decir, quiero, Puedo tener mi familia de regreso. puedo tener mi familia de regreso. And that takes years, Y trust. eso va a tomar muchos años para tener confianza. But forgiveness can be today. Pero el perdón puede suceder hoy. Amen? Amén. Point number 3. El punto número 3, To love like Christ el amar como Cristo is to love with actions. es amar con Acciones. acciones And not with words y no con palabras only. Solamente. o solamente. Okay? 1 John 3:18 tells us, Primera de Juan 3:18 3:18 nos dice, says, let us not love with words or tongue, no amemos con la lengua o las palabras, but with actions pero con acciones and in truth. y en verdad. If I were to tell my wife every day, Si yo le dijera a mi esposa todos los días, 4 years married, ya the 4 22nd, años, el 22, in a couple of weeks, en unas 2 semanas, wow, qué time rápido. flies.
I tell my wife very often, and maybe husbands, you understand, you tell her you love her all the time. Yo le digo a mi esposa bien seguido que la amo. And that's nice, but every now and then you have to do actions. Y eso es bonito, pero de vez en cuando tiene que haber acciones. Every now and then you have to buy those flowers. De vez en cuando tienes que comprar esas flores On Valentine's Day en el Día del Amor y la Amistad, at 8 p.m. in Kroger a las 8 de la mañana en Kroger, because they have good deals. porque tienen ofertas. But you have to show with actions. Pero tienes que mostrarlo en acción. Because I think most women like that. Porque creo que la mayoría de las mujeres les gusta eso. At least I'm trying to understand that. Al menos estoy tratando de entenderlo. Give me some time. Denme un tiempo. 4 years, babe. 4 años. 4 años. We have all our life Tenemos toda la vida to learn. para aprender. And thank you for your patience. Y gracias por tu paciencia. But every now and then you have to show that you love that person. De vez en cuando tienes que mostrarle a esa persona que la amas. And what I love about this church Y lo que yo sé de esta iglesia is that they're not just about words. es que no es solo de palabras. And I've seen it, that you guys are a lot about action. Y lo he visto, que esta iglesia es de mucha acción. You guys do a lot for this community. Hacen mucho por la comunidad, You guys have sacrificed a lot of your time. han sacrificado mucho de tu tiempo. And I know that this church does not have a problem with that. Y sé que esta iglesia no tiene problema con eso. And so when we do our actions, Cuando hacemos acciones, it's important as well that we do it with love. es importante que lo hagamos con amor. If you're like me, Si son como yo, we try to do 100 things queremos hacer 100 cosas for the ministry. por el ministerio. We're in the kids ministry, we're in the music ministry, we're in preaching. Estamos en el ministerio de los niños, en la alabanza, en la prédica. And sometimes you get burned out. Y a veces te cansas. You get tired of like, man, another Sunday. Y dices, otro domingo. And that's what we must remind ourselves. Y es de lo que tenemos que recordarnos a That sí we're not mismos. doing it for them, Que no lo hacemos por ellos. that we're doing it for God, Que lo hacemos por Dios. and that we must do it with love. Y que tenemos que hacerlo con amor. Because as 1 Corinthians 13, 3-7 says, Como 1 Corintios 13, if I give Nos dice, everything I own to the poor, si le doy todo al pobre and even go to the stake to be burned as a martyr, y aún voy al estado a ser quemado como un mártir, but I don't love, pero no amo, I've gotten nowhere. no he llegado a ningún lugar. So no matter what I say, what I believe, and what I do, Entonces no importa lo que digo, lo que creo, lo que haga, I'm bankrupt estoy quebrantado, without love. sin amor. So we can do 100 things, and we can do it 100 different ways and Podemos creatively. hacer 100 cosas de diferentes maneras, But if there isn't love, pero si no hay amor, it's worthless. no vale nada. So may your actions Entonces que tus acciones be with love. sean de amor. And I have no doubt Y no tengo duda that our pastor Leaner que nuestro pastor does Leiner everything with so much love. lo hace todo con amor. And I know you guys, Y yo sé que ustedes, as his sheep, como sus ovejas, are a reflection of him, son el reflejo de Él, who he's a reflection of Christ. del cual Él es el reflejo de Cristo. Amen. Amén. The last point that I want to give you, Y el último punto que quiero darles. well, actually Ananias, Bueno, Ananías, he gave us a good example that he didn't love just with action, with words. él nos da un ejemplo de que no solo amó con palabras. He could have stayed at his house Él pudo haberse quedado en la and be casa like, yeah, I'll pray for Saul. y decir, sí, yo le produzco a Saúl, Let me just finish cooking my lunch. solo déjame terminar mi lonche And I can pray for him right here. y puedo orar por él aquí. But the Bible tells us, Pero la Biblia nos dice, and I'm sure I don't have this up there. Verse 17 of chapter 9 of Acts. en el verso 17, capítulo 9 de Hechos, Fue entonces Ananías y entró en la casa. Ananías went and he went into the house where Saul was at. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Basically, Ananias left his house, went to where he was at, placed his hands on him, and told him that God the Spirit had sent him to pray for him so he could get his sight back. And so he could have stayed home. él pudo haberse quedado en A lot of casa. times we're asked, can you pray for me? Muchas veces preguntamos, ¿puedes orar por mí? Yeah, I'll keep you in my prayers. Sí, Te mantengo mis oraciones. te mantengo en mis oraciones. And then life happens, Y luego la vida sucede and we forget.
y se nos olvida. Ananias could have done the same, Ananías pudo haber hecho lo mismo, but he took action, left his house, and went to go pray for him. pero tomó acción, dejó su casa y fue a orar por él. And the last example that Ananias gave to us El último ejemplo que Ananías nos da is my fourth point. es mi cuarto punto. To love like Christ El amar como Cristo is to love first. es amar primero. And this one's hard, guys. Y esta es difícil. This one's hard for me. Esta es difícil para Because mí. it's easy to love somebody that loves you. Porque es fácil amar a alguien que te ama a ti. It's easy to love somebody that you get along with. Es fácil amar a alguien con el cual te cae bien. But according to 1 John 4:19, Pero de acuerdo a la primera de Juan, we love because he first loved us. amamos primero. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Even though we were his enemies, Aunque éramos sus enemigos, he loved first. él nos amó So primero. what does that mean about Christ's love and what we have to do? ¿Qué quiere decir eso en lo que nosotros tenemos que hacer? We have enemies. Tenemos enemigos. And if you don't have enemies, Y si no tenemos enemigos, the Bible says that Jesus was criticized la Biblia nos dice que Jesús fue criticado and he was the master of the house. y él era el amo de la casa. The Bible also says that they even call him devil. La Biblia también dice que le llamaron diablo. How much more the people in his house? Cuanto más la gente en su casa. So if Jesus was criticized, Entonces, si Jesús fue criticado, we will be criticized. nosotros vamos a ser The criticados. things that we do, the way that we act will be criticized. Cosas que hacemos, las cosas como actuamos, vamos a ser And if you're not criticados. being criticized, Y si no se te ha criticado, then I question your godliness, entonces yo me pregunto qué tan santo eres the way that you're living. de la manera en que tú vives. Because the way that Christians think, Porque de la manera en la que la gente piensa, Christians, los cristianos, cristianos, is going to every now and then offend somebody. es que de vez en cuando van a ofender a alguien. The way that we live is going to every now and then offend somebody. De la manera en que vivimos, tal vez vaya a ofender a alguien. But if Christ, even though we were his enemies, loved us first, El Cristo, aunque fuimos sus enemigos, Él nos amó primero. like Ananias, even though Saul never showed any act of love towards him, Como Ananías, aunque Saúl jamás le mostró un acto de amor, he never invited him to a Starbucks for a coffee. jamás lo invitó a Starbucks por un café, He had to love first. Él tuvo que amar He took the primero. first step. Él tomó ese primer paso. That means that when we have somebody that hates us, Quiere decir que cuando tenemos a alguien que nos odia, instead of saying, no, 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 en vez de decir no, que él venga a mí primero, que Él venga a mí primero, que él me llame a mí. que Él venga a mí. No, él fue el que me ofendió a mí. He's the one who offended me. Instead of saying that, En vez de decir eso, we're supposed to take that first step. tenemos que tomar ese primer paso. Amen? Amén. So I'm going to finish with this. My point of action, Voy a terminar con este punto de acción. be the first to love Sé el primero que ama, as God loved us first. como Dios nos amó primero. Toma ese primer paso. Take that first step. We all have family members that we think are never going to change. Todos tenemos esos familiares que pensamos que jamás van a cambiar. We think that's just the way he is. Decimos eso es de la manera como es. That guy's never going to change. Ese hombre jamás va a cambiar. But believe me, Pero créanme, there's going to be a time va a haber ese momento when God will act on that person. cuando Dios va a actuar en esa Well, persona. he will have to break that person's heart. Donde Él va a tener que romper ese corazón de esa persona. Where that person might go blind. O esa persona tal vez esté ciega. And instead of us Y en vez de que nosotros point fingers, le apuntemos con el dedo, that's the way he decided to live. es de la manera que Él desea vivir. He's paying the consequences of Está his pagando las lifestyle. consecuencias de cómo vive. Well, you know, God has to work with him, so we can point fingers. Dios va a trabajar con él, entonces podemos apuntar. But instead of pointing, Pero en vez de apuntar, let us be like Ananias and learn seamos this como from him. Ananías. Let's learn from him that instead of criticizing and be like, whoa, Saulo, that's what you get, my man. Aprendamos de él, que en vez de decir, es lo que te pasa, You persecuted all these Christians. nos perseguiste a todos los cristianos. You were there and the garments of Stephen were thrown at your feet when he was killed and stoned to death. Viviste ahí cuando a Steve lo mataron, apedreado. But take that first step Pero tomen ese primer paso. and go to that person and treat him with love. Vayan a esa persona y trátenlo con amor. Because I know that Pastor Leaner preaches a lot about grace. Yo sé que el pastor Leonor predica mucho acerca de la And our gracia. humanistic side, Y unos minutos, nuestra manera humana, nuestra manera humana nos quiere decir, se lo merece. He wants to say he deserves it.
He's paying for his sins. Está pagando por sus pecados. And that might be right. Y tal vez eso esté But our correcto. job is to go love that person. Pero nuestro trabajo es ir y amar a esa persona. So I just want to finish the sermon today. Quiero terminar el sermón hoy. I know it's short, Sé que es corto, but I know Leaner told me to be short. pero Leinor me dijo que fuera corto. He said, I do 30 minutes. Dice 30 minutos. He said, Leaner says, I do 30-minute Oh, sermons. Leinor dice, yo hago 30 minutos. You do 15 minutes. Tú das 15. No, he didn't tell me No, that. no me dijo eso. But a funny fact, Pero un hecho chistoso, he was the one that married me and my wife. él es el que me casó a mí y a mi And I esposa. was like, dude, take like 45 minutes. Y yo dije, hey, unos 45 minutos. He was done in 20. Terminó en 20. And what made it hard is that I had a helicopter come and pick us up. Y lo que lo hizo difícil es que había un helicóptero You que know, iba a venir a recogernos. Usually people get a ¿Limusina? limousine. Usualmente la gente contrata una limusina. But I met somebody that gave me a good deal on a helicopter. Pero conocí a alguien que me dio una oferta en un helicóptero. And I told him like 45 minutes. Y yo le dije que iban a ser como 45 And as minutos. soon as the sermon's done, and there's still pictures of my wedding today, Y tan pronto y como se terminó el servicio, everybody's trying to hug me, todo el mundo está tratando de and I'm abrazarme. here trying to text the guy that the service is done Y estoy tratando de avisarle al Señor que se había terminado el to hurry up servicio. and get here, Decía, córrele, apúrate, because my friend and Pastor Leaner finished in 20 minutes. porque Pastor Leiner terminó en 20 minutos. But luckily, a helicopter gets there pretty fast. Ajá. So I want you we're going to end in prayer. Vamos a terminar en oración. And I hope that these lessons or these points that I gave Y today espero que estos puntos que les di hoy could have helped you les haya ayudado to what it means en lo que quiere decir to love as Christ loves. amar como Cristo ama. There's many other ways, Hay muchas otras maneras, but these are the examples that I felt we got from Ananias. pero estos son los ejemplos que yo sentí que tomamos de Ananías. Allow yourself to be interrupted Date la oportunidad de ser interrumpido. when it might seem like an inconvenience. Cuando parezca que es inconveniente, Love your enemies, ama a tus enemigos, people that don't like you. la gente que no te quiere, Pray for them. ora por ellos. Easier said than done. Es más fácil decirlo But que I pray that hacerlo. God helps us and shows us how to do that. Pero yo oro que Dios nos muestre cómo hacer eso. 3, love as Christ loved with actions and not words. 3, ama como Dios amó con acciones y no con palabras, Solamente, not words only. no solamente palabras. And 4th, love as Christ loved first. Y el 4, ama como Cristo amó primero. Take that first step towards love. Tomen ese primer paso hacia el amor. So we'll finish in prayer. I hope that this helped you. Terminamos con oración. Ojalá que esto les haya ayudado. Father God, Padre Dios, we thank you so much te damos muchas gracias for the love that you've shown us first. por el amor que nos has mostrado primero. And we know that the proof to the world Y sabemos que la prueba para el mundo that we are your disciples que somos tus discípulos is that we love one another es que nos amemos los unos a los otros, as you have loved us. como tú nos has amado. Easier said than done, Lord. Más fácil decirlo que hacerlo, Señor. But I pray that through the example of Ananias, Pero oro que con el ejemplo de Ananías we have learned hemos aprendido that even though we have enemies, que aunque tenemos enemigos, people that dislike us, gente que no nos quiere, people that it's hard to forgive, gente que es difícil de that perdonar, we take that first step, Lord, que tomamos ese primer paso, Señor, and act like you would act. y actuar como tú actúas. Challenge us, Lord, Rétanos, Señor, to live the way you live, para vivir de to- la manera que tú vives, to love the way you love, amar de la manera que tú so that amas, the world may know, para que el mundo sepa, in the middle of all this chaos, en medio de todos estos problemas, in the middle of the politics, en medio de todas estas políticas, in the middle of all these screams and shouts for rights, en medio de todos estos gritos por derechos, that we may be the first ones que seamos los primeros, to not criticize, para no to criticar, not point, para no apuntar, but to love. pero para amar. That will be our proof to this world, Esta será nuestra prueba al that we mundo belong to you de que te pertenecemos a ti and that you belong to y us. que tú perteneces a In nosotros. Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. And I don't know Amén. if we're so short on time. Sé que estamos cortos de tiempo. Are we good? We're good? ¿Estamos bien? We're good. Okay. Thank you very much then. Gracias. Y The offering? Oh, okay. I guess we'll pick up the offering. ya. Oh, yeah, sure. I could do that.
lo siguiente que vamos a hacer, Josh va a bendecir a la ofrenda para aquellos que quieran dar, los que no puedan, no se sientan mal, que Dios los bendiga. We're going to pick up the offering. If you don't feel like it's for you, then that's okay. Don't feel bad.